wife, they have children, they are taking care of Gurukul near the temple. It's outside the temple facility. They have about 10-15 students, full-time students, staying there. Very nice. So, going quite nicely. The temple also. I was also in Pokhara, and we had a kirtan with the help of some strong devotees there. We want to, maybe when you come next time, I will take you there, or you can go there. Yeah, I want to go. I've never been to Pokhara. Yeah. It's a very nice place, man. And we had some land there, and we built a building, and on the top floor we are using it as a temple. We did some kirtan. I mean, we have a room right now, but that's the plan over the years. Okay. So, very nice. You can come, or any devotees can come, they are welcome. Look forward to that when they open the borders. I think Nepal also have quite a bit of COVID though. Yeah, it was increasing. Actually, according to the percentage, it was more than India, man. Population percentage-wise, it was increased a lot. And then now, they locked down completely for over I think almost 10 days, and then now it's become better. It's decreasing, under control. Did you take the injection, the vaccine? No, Maz, I could not take because they want us to take the first dose and then the second dose. So, if I take the first dose, I don't know if I am here for second dose, and the same might not be available in Thailand. So I was stuck kind of. I didn't take either one of them. But I had gone to Pokhara, and when I came back, there was a lockdown. And I came by there was hardly any transportation, and I think I also got it, I was sick for a few days, but I was just, staying home, resting, and then, but I'm fine now. I didn't check, but I think I also contracted. I was a little sick for a few days, and then I just did some yoga and breathing, and then I think I'm better. Yeah, I did a lot of yoga and a lot of breathing too. To help me recover. Okay, so I think we have to begin. Yes, ma'am. Thank you for your association, and sorry for disturbance to all the devotees also. I will translate into Nepali today. Okay, very good. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we welcome everyone to our ongoing study of the Bhagavad-gita under the direction of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So first we'll read a verse from the Gita Mahatmya, right? Devaki Nandana Krishno Gita Patena Tushyati Yatana Vadir Dhanena Yagnatirtha Vratadhibi. The son of Devaki, the Supreme Lord, Sri Krishna, cannot be satisfied by anyone's study of the Vedas, charity, sacrifice, pilgrimage or vows, as much as he is satisfied by the devotional recitation of the Gita. Мы рады приветствовать вас. Продолжаем изучать Бхагавад-гиту. Это посвящается
Очаровательную Бхактивинода Свами Шри Прабхупаде мы начнем с цитаты из Гиты Махатмы. Сын Деваки, Верховный Господь Шри Кришна, не может быть удовлетворен ничем, не может быть удовлетворен ни изучением вед, благотворительностью, жертвоприношением, паломничеством или клятвами в такой степени, как ему удовлетворяет преданное служение. Преданное изучение Гиты. So today we're going on to chapter 14, the three modes of material nature. Сегодня We heard in chapter 13 мы изучаем that 14 one gets главу. happiness and distress according to his association with the modes of nature. Мы изучаем 14 главу, называется она «Три гуна материальной природы». И Господь Кришна в этой главе объясняет нам три гуна материальной природы и как они на нас влияют. Verse number 1. The Supreme Personality of Godhead said, "Again, I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection." Первый текст. Верховный Господь сказал: «Я вновь возвещу тебе эту высшую мудрость, самое лучшее знание, обретя которое все мудрецы достигали наивысшего совершенства». So Lord Krishna says this is the best of all knowledge. Господь Кришна говорит, что это самое лучшее знание. But Lord Krishna has already spoken Rajavidya, the king of knowledge, and he gave us also the most confidential knowledge. Господь Кришна уже поведал нам Раджа-виде, царя знаний, и также Он рассказал нам самое сокровенное знание. So when Krishna said this is the best of all knowledge, we should understand this is the best of all knowledge in relation to the modes of nature. И когда Господь Кришна говорит, что это лучшее знание из всего знания, мы должны понимать, что это относится к гунам материальных знанию, о гунах материальных природы. It's important for us to understand when the modes of nature are affecting us. Нам важно понимать, когда мы подвластны гунам материальной природы. Often a person is not aware how he is being influenced by the material energy. Часто человек не понимает, как на него влияет материальная энергия. So Lord Krishna is going to help us to identify how we're influenced by the material nature. Итак, Господь Кришна помогает нам различать, когда на нас оказывают влияние гуны природы. Verse number 4 of chapter 14 is a very well-known verse. I'll chant the Sanskrit. Sarva yonishu konteya murtaya sambhavanti ya thasham brahma mahadyoni aham bija pradapita. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. Сейчас процитирую 4 стих 14 главы, очень известный стих. «Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я Отец, дающий семя». So if we understand this verse properly, we can see how all living entities are brothers and sisters. Итак, если мы правильно поймем этот стих, мы увидим, что все живые существа являются братьями и сестрами. We have the same Father, Lord Krishna. У нас один Отец, Господь Кришна.
and we're born from the material nature. Material nature is like the mother. And this is true for all species of life. Это правда применимо ко всем видам жизни. So we should have proper respect for all different forms of life. Мы должны проявлять должное уважение ко всем формам жизни. And we should also understand that life does not simply come from material nature alone. Мы должны понять, что жизнь не появляется из материальной природы. Just like a woman cannot give birth to a child on her own. Так же, как женщина не может родить ребенка одна. There has to be the seed-giving father. То есть зачать ребенок не может просто появиться такой женщине. Нужен отец, который дает So сына. the same is true within this world, material world. There's the seed-giving father, and the material nature is like the mother. И то же самое с материальной природе, применимо к этому миру. Господь Кришна — это отец, дающий семя, а материальная природа — как мать. So we take our birth in this material nature, according to our karma, according to our past deeds. We will take a particular body. И мы рождаемся в этом материальном мире согласно нашей карме. But all the different species of life are coming through the same method in the material world. There's the father, Krishna, and the mother, material nature. И все различные существа, они появляются здесь одинаковым образом. То есть отец Кришна и материальная природа — это мать. Going ahead to text number 5. Lord Krishna describes material nature consists of 3 modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, Almighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. Переходим к 5-му тексту. Материальная природа состоит из 3 гун — благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны в могучей руке Арджуна обуславливают его. So you can see, let's look at some of these different pictures which are here, because they help us to understand more about the modes of nature. Давайте посмотрим на эти картинки. Это поможет нам понять гуны материальной природы. You can see that there are 3 colors, just like we have 3 modes of nature: goodness, passion, and ignorance. So similarly, for an artist who's a painter, they will use 3 colors. Вот на верхней картинке мы видим здесь 3 цвета, так же как и гуны. 3 гуны материальной природы: благость, страсть и невежество. И такой художник использовал здесь 3 So цвета. 3 primary colors are red, yellow, and blue. Изначально 3 цвета взяли: красное, желтый и синий. And from the combination of these 3 colors in different ways, we can make many, many colors. И когда эти цвета смешиваются, мы можем получить разные цвета. So the same is true of the different living entities in the material world. То же самое применимо к живым существам в этом материальном мире. There are many different combinations of the modes of nature. It's not that all living entities are one mode of nature only. You can't say everyone is
this person is the mode of goodness, that person is the mode of passion, that person is the mode of ignorance. No, they're a mixture of different modes. В этом мире существует огромное многообразие комбинаций гун природы. Нельзя сказать, что то или иное живое существо находится в гуне благости, в гуне страсти. Эти гуны смешиваются. Just like when you mix the blue and the yellow together, then you get green, right? And when you mix the red and the yellow together, then you get orange. And so different combinations of colors produce different shades of color. Вот, например, голубой и желтый. Если смешать, то получится зеленый. Красный и желтый получится оранжевый. И так эти цвета смешиваются, и мы получаем различные оттенки. So there are three modes of nature: goodness, passion, and ignorance. Or in Sanskrit, they're called sattva, rajas, and tamas. Итак, гун природы три. Благо, страсть, невежество. На санскрите звучит саттва, раджас и тамас. And all different species of life, all different living entities, and actually everything in the material world is influenced by these three modes. И все живые существа, на самом деле все в этом материальном мире подвержено влиянию этих гун. The water which we drink, the sound vibration where we live, is influenced by the modes of nature. Вода, которую мы пьем, звуковые вибрации, места, где мы живем, все подвержено гунам материальной природы. The food we eat, the clothes we wear, are all influenced by the modes of nature. Пищу, которую мы едим, одежду, которую носим, на все влияют гуны. So we come in contact with the material nature and we become conditioned by it. Мы соприкасаемся с материальной природой и обуславливаемся ею. We start to think that this is what I like, this is very nice, this is my life. Мы начинаем думать: вот это хорошо, это как раз то, что мне нравится, это моя жизнь. Just like the soul is put into the body of a pig, and the pig is happy in the pig house, eating pig food. Это как душа, например, помещается в тело свиньи, и свинья счастлива. Счастлива тем, что она ест еду для The pig свиней. does not think he's suffering. He's thinking, I'm happy. I have my pig family, I get pig food, I'm happy. И свинья не страдает, она не думает, что она несчастна. Она думает, что вот у меня есть моя семья и еда. So the three modes condition people in different ways. We will look to see how they condition people. Так эти три гуны обуславливают людей разными способами, тремя способами. Так сейчас мы посмотрим, как живое существо обуславливается. First of all, the mode of goodness. Text number 6. Text number 6 describes, O sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a series of happiness and knowledge. A sense, not a series, a sense of happiness and knowledge. И прежде всего гуна благости. Текст 6. О безгрешный, гуна благости, который чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. And we're given some examples of people in the mode of goodness. The examples are the Brahmana, a scientist, a philosopher, or a poet.
И сейчас мы приведем примеры людей в гуне благости. Это браманы, ученые, философы, поэты. So people who are in the mode of goodness, they have this sense of happiness and knowledge. Now, happiness and knowledge are not wrong, but if we become attached to these things, it's not good. И у людей в гуне благости есть привязанность к знанию. Они испытывают счастье в знании. Счастье в знании нет ничего плохого. Мы не должны к этому привязываться. And often it happens that someone who is in the mode of goodness, they think they are superior, they think they are better than other people who are not and who are maybe in the mode of passion and in the mode of ignorance. И часто люди в гуне благости думают, что они лучше и превосходят людей, которые находятся в гуне страсти, в гуне невежества. They're thinking, I'm high class, I have knowledge, I'm educated. We don't feel the concern for others. Они думают, я представитель высшего класса, у меня есть знания, образование. So the mode of goodness is certainly to be encouraged, but we should not become attached to just simply being happy and having knowledge. Конечно, мы поощряем людей достигать гуна благости, но не привязывать к знанию и счастью. К этому счастью, которое испытывает человек от знаний. We say the Brahmana is supposed to be a symbol of the mode of goodness. He's supposed to live a pure life. И подразумевается, что браманы должны вести простую жизнь в гуне благости. And we often find today, in modern times, we find less brahmanas, we find more scientists. The brahmanas become scientists rather than brahmanas. В настоящее время мы можем видеть, что меньше браманов, у нас больше ученых. Браманы становятся учеными. So scientists are always trying to improve the material condition of life. Ученые всегда стараются улучшить материальные условия жизни. Then you have philosophers who like to speculate and discuss the nature of the world. И философы не любят спекулировать, обсуждать природу мира. And poets they have the ability to use their language to describe conditions in the material world. У поэтов есть способность, используя свой язык, описывать условия этого материального мира. So such people are supposed to be symbols of the mode of goodness. Такие люди должны быть, подразумевается, что они являются символами гуна благости. Text number 7 describes people in the mode of passion. Текст 7 описывает людей в гуне страсти. Translation of number 7, the mode of passion is born of unlimited desires and longings. O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. Перевод 7 текста. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной и корыстной деятельности. So in the mode of passion, people have very strong desires. They want a lot of that, and they want to satisfy their senses.
В гуне благости у людей есть очень сильные желания. Они хотят удовлетворять свои чувства. So people in the mode of passion will be very active, they often work very hard and they're very ambitious. И люди в гуне страсти очень активные, они усердно трудятся, очень амбициозны. And of course their ambition is just for sense gratification, not for any really good purpose, but just for their own material pride. И, конечно, их амбиции направлены на удовлетворение чувств, не на какие-то хорошие цели, а в основном из-за их Of гордости. course, passion is a very popular word today, and it's often used. People are very fond of passion. They think passion means something good, something exciting, something pleasing. Сейчас они используют эту гордость, думая, что, вернее, страсть, думая, что это что-то хорошее, приятное. But we learn from the Bhagavad-gita that the mode of passion often leads to the mode of ignorance, which means more suffering, more darkness, more misery. Но из Бхагавад-гиты мы узнаем, что гуна страсти приводит к гуне невежества, и в ней испытывают все больше страданий, темноты. And the result of actions in the mode of passion is that they end in distress. И результат деятельности в гуне страсти приводит к Just like страданию. happiness in the mode of passion. It has a beginning. In the beginning it's like nectar, but quickly it changes and becomes like poison. Например, счастье в гуне страсти вначале оно подобно нектару, но затем становится ядом. So one has to be very careful. Нужно быть очень осторожным. From the mode of passion we want to go to the mode of goodness, not to the mode of ignorance. Из гуна страсти мы должны подняться на гун благости, не спуститься в гуну невежества. Text number 8 describes in the mode of ignorance. 8 текст описывает гуну невежества. O son of Bharata, know that the mode of darkness, born of ignorance, is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul. Знаешь же, потомок Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзий. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу. So the mode of ignorance is the exact opposite of the mode of goodness. И гуна невежества — это прямая противоположность гуне The благости. mode of ignorance is darkness, but the mode of goodness is light, illumination. Гуна невежества — это тьма, а гуна благости — это свет. And the mode of ignorance there's no knowledge, but in the mode of goodness there's pure knowledge. В гуне невежества нет знания, а в гуне благости — это чистое знание. And the result of the mode of ignorance is madness, but the result of the mode of goodness is purification and relief from sinful activities. И результат гуна невежества — это безумие, а не результат гуна благости — это очищение и освобождение от греховной деятельности. And in the mode of ignorance, people will be very lazy and sleep a lot. В гуне невежества люди очень ленивые, много спят. In the mode of goodness, people may not be very active,
but they're very conscious and they're very aware. They're not doing nothing. They use their time in a proper manner, without passion. И в гуне благости. В гуне благости люди не очень активны, но они осознают и очень осторожно используют свое время. Okay. Now going on, text number 14 and 15 describes about death in the different modes. И тексты 14 и 15 описывают смерть в разных гунах. People will die in different conditions. Sometimes people will die in the mode of goodness, some people will die in the mode of passion, and others will die in the mode of ignorance. Люди умирают при разных обстоятельствах и условиях. Кто-то умирает в неблагости, кто-то в страсти, кто-то в невежестве. So text 14 says, when one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets of the great sages. 14 гласит, человек, находящийся под влиянием гуна благости, умирая, попадает на высшие, чистые планеты великих мудрецов. Death in the mode of goodness means you would die just like devotees leave the body. They will hear the chanting of the holy name. Somebody will be reading scriptures to them. They may even go to the holy place to leave the body. Смерть в гуне благости означает, например, как преданные, когда оставляют тело, вокруг них воспевают святые имена, читают Писания. So when one can die in the mode of goodness, you go to the higher planets. Если кто-то умирает в гуне благости, он уходит на высшие планеты. You may become a demigod in your next life. Можно стать полубогом в следующей жизни. And when one dies in the mode of passion, it takes birth among those engaged in fruitive activities. Если кто-то умирает в гуне страсти, So who dies in the mode of passion? People who are very busy, working very hard, using all their time, trying to make more money. кто умирает в гуне страсти, кто очень занят зарабатыванием денег, работая очень. Maybe he's putting the money in the stock market, trying to get more money. Пытается заработать больше денег, участвует в разных биржевых операциях. Some people will go gambling to try to get more money, and then they will have the heart attack when they lose the money. They will die. So that will be death in the mode of passion. Кто-то играет в азартные игры, пытается заработать больше денег, а затем умирает от сердечного приступа, все потеряв. Вот это смерть в гуне страсти. Or someone may be driving their car and they're rushing to go home, or they're rushing to go somewhere, they drive very fast and they have an accident and they're killed in the car accident. Кто-то едет очень быстро, несется домой и попадает в аварию и погибает. So such a person will take birth again. He'll come back into this kind of planet, the earth planet, where there's a lot of fruitive activities. И такие люди снова рождаются на этой планете и смогут заниматься деятельностью ради плодов своего труда. And if somebody dies in the mode of ignorance, then he will take birth in the animal body, become an animal. Next slide. И если кто-то умирает в гуне невежества, они становятся животными, получают тело животного в следующей жизни. Death in the mode of ignorance means somebody dies of
alcohol or drugs, something like that. Смерть в дни невежества означает, что кто-то умирает в состоянии алкогольного опьянения или наркотического. So the different circumstances in which one meets death will influence the destination they get in the next life. Разные обстоятельства, в которых мы находимся в момент смерти, определяют дальнейшее наше рождение. Okay, so here's a nice chart. You can see how the modes of nature affect different people. Есть очень хорошая табличка, где вы можете увидеть, как гуны природы влияют на людей. The mode of goodness has a sense of happiness and knowledge, satisfaction, knowledge and superiority. Гуна благости — это чувство счастья, удовлетворения, знания, превосходства. And the characteristic of the mode of goodness is knowledge and no sinful reactions. Характеристика гуны благости — это знание и нет греховных реакций. Отсутствие греховных реакций. And the result of acting in the mode of goodness is makes you pious. И в результате мы становимся благочестивыми. And people in the mode of passion, they're very attached to the results of their work. И люди в гуне страсти очень привязаны к результатам своего труда. And they have very strong material desires. У них также очень сильные материальные желания. And the result of working in the mode of passion and being in the mode of passion, misery. И в результате они становятся несчастными. Yeah, we see people who are in the mode of passion, they're always unhappy, they're never happy, they're always miserable. Мы видим, что люди в гуне страсти постоянно несчастны, они никогда не бывают счастливыми. And then people in the mode of ignorance, they're mad, they're lazy, and they sleep a lot. И люди в гуне невежества, они сумасшедшие, ленивые и много спят. So these people are very foolish. People in the mode of ignorance are just foolish, mad, crazy people. Это просто глупые люди, сумасшедшие. Srila Prabhupada used to say, Krishna consciousness is not for lazy people or crazy people. Шрила Прабхупада часто говорил, что сознание Кришны не для сумасшедших, не для ленивых. We have to bring people up to the mode of goodness. Мы должны возвышать людей до гуна благости. All right, now going on, 14, chapter 14, text number 26, another very important verse. Переходим, продолжаем дальше. Текст 26, 14 глава, 26 текст, тоже очень важный. Mam chayo vayapicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityaitan brahma bhuyaya kaupate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Перевод. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути,
преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. So this sloka was Lord Krishna's reply to a question by Arjuna. Это шлока — это ответ Кришны на вопрос Арджуны. Arjuna wanted to know how to get over, how to transcend the modes of nature. Арджуна хотел знать, как преодолеть гуны материальной природы. So Lord Krishna told him, you have to engage in full devotional service. Это Господь Кришна сказал ему: целиком посвящай себя преданному служению. And you cannot fall down, you cannot give up, you cannot stop doing devotional service. You have to be fully engaged all the time. Ты не можешь прекратить, бросить преданное служение. Ты должен быть целиком, полностью вовлечен в него. Then you come over the material nature, and once you get over the material nature, you come to the level of Brahman. Тогда ты преодолеешь гуны материальной природы. И когда ты их преодолеешь, ты достигнешь уровня Брамана. You become spiritual. Once you get free of the material nature, then we become spiritual. И ты станешь духовным. Как только мы преодолеваем влияние гун материальной природы, мы одухотворяемся. Then from the level of Brahman, we can go on to understand Krishna. Затем с уровня Брамана мы можем продолжить, мы можем понять Кришну. And we see there are three different realizations of Krishna. There's the Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Мы знаем, что есть, мы видим, что есть три аспекта осознания Верховной Личности. Это Браман, Параматма и Бхагаван. The Brahman refers to the all-pervading energy of Lord Krishna. И Браман относится к всепроникающей энергии Кришны. Lord Krishna is the supreme Brahman, and we are tiny sparks of the Brahman. Господь Кришна — это Верховный Браман, а мы крошечные частички Брамана. And everything is Brahman. Все Браман. Because it's all Krishna's energy. Потому что все является энергией Кришны. But then there's another realization of Krishna where one would realize the Paramatma, the super soul in the heart of everyone. Другое понимание — это осознание Параматмы, сверхдуши в сердце каждого. So that is the localized form of Krishna. Это локализованный аспект Господа, локализованная форма Кришны. Paramatma is Krishna's own expansion, his personal expansion. Параматма — это личностное воплощение Господа. But perfection of realization is to know Krishna as Bhagavan, as the supreme personality of Godhead. Но совершенное осознание Господа — это Бхагаван, осознание Верховной Личности Бога. So you can see in the upper picture, a very nice picture, two great sages. One is Narada Muni and the other is Angira. And they've come to visit this one devotee here. And the devotee is on the ground and he's sweeping insects out of the path. На верхней картинке мы видим двух мудрецов. Один из них Нарада Муни, другой Ангира. Они пришли навестить преданного. Этот преданный, он подметает тропинку. So this devotee who's on the ground sweeping the insects
Previously, he'd been a hunter and he was killing animals. Этот преданный, он на самом деле сметал жучков, паучков, насекомых с дорожки. И до этого раньше он был охотником. But Narada Muni gave him mercy, and Narada Muni told him that if he didn't stop killing the animals, he was going to suffer. For all the animals, he would have to be killed. И Нарада Муни проявил на него свою милость. Он сказал ему: если ты не перестанешь убивать животных, ты будешь также страдать, и также будут убивать. But the hunter thought, well, how will I maintain myself if I don't hunt the animals? I don't have any other way to maintain my life. Но охотник подумал: как я буду поддерживать свою жизнь, если я не буду убивать животных? У меня нет другого способа содержать семью. But Narada Muni convinced him that he should become a devotee. And so he shaved his head and he took on the simple dress of a devotee and he sat down in front of a tulsi tree and began to chant the holy name. Нарада Муни убедил его стать преданным. Он брил голову, одел простые одежды преданного, сел перед Туласи и стал воспевать святое имя. And when he was doing that, then the people in the village heard how the hunter had become a devotee and now he was chanting Hare Krishna. So they all went to see him, they wanted to come and see him. And when they came to see him, they would bring some gift, they would bring a fruit or a vegetable or some grains. И люди в деревне услышали, как этот охотник стал преданным, им захотелось посмотреть на него. И они стали приходить и приносить с собой фрукты, овощи или какие-то зерна. And in this way the hunter was able to maintain himself without having to kill animals. Таким образом охотник смог поддерживать себя и не убивая животных. And he became such a nice devotee that when he saw the insects on the path, he didn't want to stamp on them and he was careful to sweep them out of the path so they didn't get hurt. И он стал таким хорошим преданным, что когда он видел насекомых на тропинке, он старался их как-то аккуратно смести, так, чтобы не причинять им вреда. So you can see how devotional service changes someone. From a hunter, they become a very nice devotee. И увидеть, как преданное служение меняет людей. Превратить охотника в хорошего преданного. So we'll go on to the last slide here from the chapter 1427, the last verse, another well-known verse. Brahmano hi pratistaham amritasya vayasya cha shasvatasya cha dharmasya sukashya ikantikashya cha. Lord Krishna is saying, and I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. Еще один знаменитый стих, 16 главы, стих 27. Я основа безличного Брахмана. Я основа безличного Брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего изначального блаженства. So some people think Brahman is superior to Krishna. Некоторые думают, что Брахман выше Кришны. The monists or the Mayavadis, they think that when Krishna appears in the world, he's come from the Brahman, and the Brahman is the basis of Krishna.
И майявади, когда Кришна приходит в тот мир, они говорят, что Кришна появляется с Брамана, что Браман — это But you can see in this sloka of изначально Кришна. Bhagavad-gita, it's the other way. Krishna says the Brahman comes from him. Но эта шлока из Бхагавад-гиты опровергает это, говоря, что Браман, что я являюсь основой безличного Брамана. Кришна является основой Брамана. So the Brahma-jyoti, the rays of the Brahma-jyoti are coming from the body of Lord Krishna. И лучи Брахма-джьоти, они исходят из тела Господа Кришны. And from the rays of the Brahma-jyoti, you have the light of the sun and the moon. И лучи Брахма-джьоти отражаются в Солнце и Луне. And this Brahman is described, it's immortal, it's eternal, and it's imperishable, right? It's eternal, and it's the basis of ultimate happiness. If we get to the Brahman, we will experience happiness. И Браман описывается как бессмертный и неуничтожимый, вечный, и что он является сосредоточием высшего изначального блаженства. So, when we come to the Brahman platform, we will experience that happiness. Когда мы достигаем уровня Брамана, мы можем ощутить это блаженство. Everything is actually Brahman. Brahman means the energy of Krishna. На самом деле все Браман. Браман значит энергия Кришны. And Krishna is also described as the supreme Brahman. И Кришна также описывается как верховный Браман. That was described by Arjuna in the 10th chapter. Так описывал Арджуна в 10 главе. So we are tiny sparks of the Brahman, but Krishna is the supreme Brahman. Так мы крошечные частички Брамана, а Кришна — это верховный Браман. All right, we just have one last statement here from, just to help us in the practice of Krishna, about chanting Hare Krishna. In the practice of Krishna consciousness, the devotee engages all the gates, the whole body, to reach the state of pure goodness. Еще одно утверждение, которое помогает нам понять это. В практике сознания Кришны преданные вовлекают все врата своего тела, чтобы достичь уровня чистой благости. So in the body we have gates, just like you have gates in a city. In the old days there used to be gates which would surround the city. So the body also has gates. Так наше тело имеет также врата, как, например, в древних городах их окружали забором, которым были ворота. Gates, we have like the mouth, the nose, the eyes, the ears, they're gates. Then also the backside, the anus. Вратами называют глаза, нос, уши. Это врата в тело. Также анус. So we see in the body there are, is it 9 gates? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Yes, 9 gates. Итак, мы видим, что в нашем теле есть 9 врат.
Это глаза, уши, нос, рот, анус и гениталии. Yeah, the anus and the organ for generating, to produce children. That's also a gate. Да, анус и гениталии, орган, который помогает производству детей. So, a devotee wants to use all these gates to come to the level of pure goodness. И преданные используют все эти врата, чтобы достичь уровня чистой благости. And Prabhupada describes how we can do this. Прабхупада описывает, как мы можем этого достичь. So, for example, the devotee uses the eyes and the ears to read and hear the scriptures. Например, преданные используют свои глаза и уши, чтобы читать и слышать Писание, Священное Писание. He uses the nostrils to smell flowers offered to the Lord. Ноздри используются для того, чтобы вдыхать аромат цветов, предложенных Господу. And the mouth to taste food offered to the Lord. А рот для того, чтобы почитать еду, пищу, которая была предложена Господу. And to chant the Hare Krishna А mantra. также повторять Харе Кришна мантру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Right? This is the instruction about the modes of nature. Alright, so now questions. Так это были наставления, объяснения гун материальной природы. А сейчас время Any вопросов. Есть ли question вопросы? today? ใครมีคำถามไหมคะชาย่ามามีไหม Hare Krishna Guru Maharaj Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. อาจารย์นะคะพี่มีคำถามต่อเนื่องจากคำถามเมื่อวานนี้นิดนึงเนื่องจากว่าทางเขาเรียกว่าความรู้เรื่องฮินดูของคนไทยอะนะคะมันสืบเนื่องมาจากสนาตันสัมปรายะทีเนี้ยเขาเชื่อกันว่าในพลังงานของทุกพระแม่อะค่ะถือว่าเป็นพระแม่องค์เดียวกันซึ่งเมื่อวานเราถามคำถามมหาราชไปว่าดาดาดานีกับมหาลักษมีเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่คนละโลกาแล้วก็พลังงานแตกต่างใช่ไหมทีเนี้ยพี่ก็เลยอยากจะให้มหาราชอธิบายนิดนึงถึงคำอธิบายนี้ว่าทุกมาตาเนี่ยมาจากเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจพี่ไหมอาจารย์ก็คือเหมือนกับที่เมื่อวานมหาราชอธิบายว่าต่างกันแล้วแต่พี่อยากจะรู้ว่ามาจากที่เดียวกันหรือเปล่าอย่างนี้นะคะใช่เพราะว่าเราเคยฟังใน Krishna Book Class ใช่ไหมว่าอย่างดูรากาหรือกัปปยายานีเนี่ยเป็นพลังงานเบื้องต่ำอะไรเงี้ยคือเลยอยากให้มหาราชสรุปให้ฟังนิดนึงว่าไอ้คำพูดที่สนาตาพูดแล้วก็คนไทยเนี่ยเชื่อคือกันว่าทุกๆหมาตาเนี่ยเป็นพลังงานเดียวกันแต่เมื่อวานเราฟังว่าแตกต่างถูกไหมทีเนี้ยโอเคอยากให้มหาราชสรุปให้ฟังนิดนึงขอบคุณมากค่ะอริยชา So Gurudev, she would like to ask from yesterday question one more time that as you explain, as the knowledge from Thai background or Sanatan background, they thought that all the goddess is coming from one energy of the God, of the Lord, and yeah, like female form of the Lord is from one source of energy. But yesterday when she listened, you explained that like it's different, like Lakshmi Devi and Srimati Radharani. Так, кстати, вопрос вчерашней темы. Сегодня вы сказали, что все существа произошли из одного источника, Кришны, но вчера вы говорили, что Лакшми Деви и Шримати Радхарани, у нее другая энергия. Well, Srimati Radharani is the personification of Krishna's Ladini Shakti, the pleasure potency. Шримати Радхарани — это олицетворение
Хладини Шакти Кришны, энергии Хладини Шакти Кришны. Это энергия наслаждения Кришны. She's giving the greatest pleasure to Lord Krishna. Она доставляет величайшее удовольствие Господу Кришне. Of course, all devotees should be thinking about giving Krishna pleasure. Конечно, все преданные должны желать и думать о том, как доставить Кришне удовольствие. But sometimes we see that some devotees are more expert than other devotees. Но мы видим, что как некоторые преданные в этом вопросе более искусные, чем другие. Just like we say all the gopis are the best devotees, but still among the gopis, some gopis are better than other gopis. Мы говорим, что лучшие преданные Господа — это гопи. Но в то же время мы видим, как из гопи есть те, которые более сведущие в этом вопросе. And the best of all the gopis is Srimati Radharani. She gives the greatest pleasure to Krishna. И самая лучшая среди гопи — это Шримати Радхарани. Она доставляет Кришне наивысшее удовольствие. And it's described that Lord Krishna was dancing Rasa Lila with all the gopis, right? He was dancing Rasa Lila with all the gopis, but at one point he left and went away with Radharani. И описывается также танец раса, когда Кришна танцевал со всеми гопи, но в один момент он исчез с Шримати Радхарани. So Lakshmi is, of course she's spiritual energy, but she has a different position. She's the goddess of fortune. She's the consort of Lord Narayan. Лакшми, она, это, конечно, духовная энергия, но у нее другое положение. Она богиня процветания, она служанка Господа Нараяна. So in Lord Narayan's, in the kingdom of Vaikuntha, where Lord Narayan resides, there's great opulence. И в царстве Вайкунтхи, где правит Господь Нараяна, царит богатство, великолепие, роскошь. Of course, the goddess of fortune, she bestows all the opulences for the pleasure of Lord Narayan. Богиня процветания, она предоставляет это все богатство для удовольствия Господа Нараяна. So in Vaikuntha, they have the Lord Narayan is there with Lakshmi, and they're like the king and queen, and everyone else is their servants. И в царстве Вайкунтхи Господь Нараяна и Лакшми, они предстают там как царь-царица, и все остальные служат им, являются их слугами. So the devotees don't get really a chance to come near to Lord Narayan and to be with him much. И так преданных нет особого шанса приблизиться к Господу Нараяне, стать к нему ближе. But when Krishna is with the gopis and with the people in Vrindavan, he's with them all the time. Но когда Кришна с гопи, с людьми, с жителями Вриндавана, он с ними все время. So Lord Krishna enjoys all different relationships with the people in Vrindavan. И Кришна наслаждается разными видами отношений с жителями Вриндавана. He has friends, and he has his parents, and he has his lovers. У него есть друзья, родители, возлюбленные. But in Vaikuntha, it's a servant-master relationship. На Вайкунтхе это отношение слуги и господина. So Lakshmi is an expansion from the gopis.
Так Лакшми — это воплощение гопи, экспансия гопи. The original female form is Srimati Radharani. Изначально женская форма — это Шримати Радхарани. And she expands herself as many different gopis. Она распространяет себя, как множество других гопи. And some of these gopis, they become goddesses of fortune. Некоторые из этих гопи становятся богинями процветания. Originally, Radha and Krishna were one, but they separated themselves eternally. Изначально Рада и Кришна были единым целым, но они разделили себя навечно. Lord Krishna is the original form of the Supreme Personality of Godhead. Господь Кришна — это изначальная форма Верховной Личности Бога. That was shown in the 11th chapter of the Bhagavad-gita. Это было доказано в 11 главе Бхагавад-гиты. Krishna showed first the universal form, then he showed his form as time. Сначала Кришна проявил свою вселенскую форму, а затем он проявил себя в форме вечного времени. And then he showed the four-arm form to Arjuna. А затем он показал Арджуне четырехрукую форму. And then he came back to his original form, the two-arm form. А затем вернулся в изначальное положение двурукой формы. So the two-arm form is the supreme form, and the four-arm form comes from the two-arm form. Это двурукая форма, это верховная форма, а четырехрукая форма исходит из двурукой формы Господа. Are you understanding, Shaya? Шая, вы понимаете? Yes, Guru Maharaj. And how about I remember in Krishna book class, and you ever been to say about Duraka and Katayayani is พลังงานเบื้องต่ำเรียกว่าอะไรอาจารย์เข้าใจไหมพี่อยากจะถามเรื่องพระแม่อื่นอ่ะเข้าใจพลังงานพระแม่อื่นๆมาจากราดารานีหรือเปล่า ใช่ค่ะก็เมื่อกี้ไงคะคุณมาราบอกไปแล้วว่าจากรารานีเนี่ยมาเป็นพวกโกปีจากพวกโกปีก็เป็นพวกดูรกาแล้วเป็นบางคนก็เป็นลักษมีไปก็บางคนก็เป็นพลังงานเบื้องต่ำไปอ๋อโอเคแสดงว่าพี่เข้าใจถูกโอเคค่ะโอเคเข้าใจแล้วค่ะ Guru Maharaj thank you Hare Krishna. Hare Krishna Okay, any other question there? Yes, Gurudev, we got 3 more questions. Okay. Есть еще вопросы? Да, еще 3 вопроса от Махараджа Юны. Yes, Shuna, what's your question? Hare Krishna, Guru Maharaj, dear devotees, please visit my humble obeisances, all Guru Srila Prabhupada. Krishna is considered to fulfill all desires, including material desires. But after all, we receive only what is due for us according to karma. If a person is entitled to wealth or a good family in this life by karma, Так, следующий вопрос. Кришна считается исполнителем всех желаний, в том числе материальных. Но мы получаем все, что нам по карме, если это хорошая семья или здоровье. Но если не получаем, значит Кришна бесполезен, плохой. You understand, Archana? Not really, Gurudev. Well, she's saying if Krishna doesn't give us our material desires, then Krishna is no good. Krishna is useless.
Well, we have to understand Krishna is not just simply our servant. Это не значит, что Кришна наш слуга. We get the results of our own actions. Мы получаем результаты своей деятельности, своей собственной деятельности. And so you may want wealth, but if you don't do anything to deserve it, you won't get it. Мы можем хотеть богатства, но если мы не сделали того, чтобы мы заслужили это богатство, то мы это не получим. We are responsible for our own karma. Мы ответственны за нашу собственную карму. Krishna is like the judge. А Кришна как судья. Somebody comes to the court and the judge may put him in jail. And somebody else comes to court and the judge may give him money, give reward. Кто-то приходит в суд, и судья сажает его в тюрьму. Кто-то другой приходит и его награждает, дают ему деньги. So the man who got put in jail, he said, "Oh, why you put me in jail? You give him money." No, you got put in jail because you did a crime. You have to get punished. Кто-то говорит нам в тюрьме, которого садят в тюрьму. Почему меня посадили в тюрьму? Потому что вы преступник, вы совершили преступление. Вы должны быть наказаны. So we're responsible, not Krishna. А так ответственны за это мы, не Кришна. You cannot blame Krishna when you suffer or when you don't get what you want. It's not Krishna's fault, it's our fault. Мы не можем винить Кришну в том, что мы страдаем. Это наша вина, не вина Кришны. Если мы, например, страдаем или не получаем того, что хотели. Okay, next question. Следующий вопрос. โอเคคำถามต่อไปนะคะ Vaishnavi Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj, my humble obeisance. My question is regarding the mode of goodness. Can an atheist be in the mode of goodness? Because I hear sometimes people say that if you are a good person, that's okay. You don't have. It's not necessary that you become Krishna conscious. So I used to think whether one can be a good person without being a devotee, something like that. And also one more thing, like sometimes people in the mode of goodness, they don't come to Krishna conscious, but other modes they come to Krishna conscious. Wanted to know why is it like that? Yeah, these are my doubts. Итак, вопрос касается гуны благости. Могут ли атеисты быть в гуне благости? Потому что считалось, что гуны благости — это если ты хороший, не обязательно, если ты хороший, ты находишься в гуне благости, делаешь хорошие поступки, совершаешь, не обязательно быть в сознании Кришны. И часто мы видим, что люди в гуне благости не приходят в сознание Кришны, часто приходят люди в гуне страсти и невежества. So the man who says, I'm a good person, I'm in the mode of goodness, means sometimes he's in the mode of goodness. Sometimes he's honest, sometimes he's truthful. Если человек говорит, что он находится в гуне благости, значит, иногда он находится в гуне благости, иногда он правдив, иногда он честен. But he also gets influenced by the mode of passion and the mode of ignorance. Но также гуна страсти и невежества оказывает на него влияние. He's not just in the mode of goodness. Он не находится не только в гуне благости. Yeah, sometimes he gets angry, sometimes he gets greedy, sometimes he's lazy. Иногда он злится, иногда испытывает жадность, иногда лень.
So that's the nature of the modes of nature, that they compete with each other. Это природа гун, они соревнуются друг с другом. And the second question, that why do sometimes people who are not in the mode of goodness become devotees? Because they take advantage of the mercy of a devotee. И ответ на второй вопрос. Иногда люди не в гоне благости становятся преданными. Это милость. Они вот просто пользуют шанс, который дают им преданные. The mercy of the devotee was there to everyone. They were giving their mercy also to the people in the mode of goodness. Милость преданных распространяется на всех. Они также проливают милость на людей в благости. But sometimes people in the mode of goodness, they're thinking, no, I'm all right, I know everything, I have a good life, I'm happy, I don't need Krishna. Но иногда люди в благости думают, что у меня все хорошо, я счастлив, все в порядке, у меня хорошая жизнь, мне не нужен Кришна. But the person who's in the mode of passion or ignorance, somehow he can understand his suffering, and he takes the mercy of a devotee. Но люди в страсти, невежестве, каким-то образом они понимают, что они страдают, и они пользуются этой милостью преданных. Yes? Next Следующий question. вопрос. คำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไป One more question, is it? Еще один Yeah, we вопрос. got two more Gurudev, one from Sarapuri Да, еще and два another вопроса. one Sri Шридева Devi. Гауранги Девидаси, Alright. Сарадева One more from Пурнама. Sarat Purnima, question? Hare Krishna, Srila Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you, Srila Guru Maharaj, for the amazing classes. My question is, Guru Maharaj, why is it that I understand that the Father, Supreme Father is Krishna, but I don't understand why we say that the Supreme Mother is Mother Nature, not Srimati Radharani. Спасибо, Гуру Махарадж, за прекрасную лекцию. Вопрос. Я понимаю, что Кришна Отец, Верховный Отец Кришна, но не понимаю, почему Мать — это материальная природа, а не Шримати Радхарани. Srimati Radharani's business is to give pleasure to Krishna. She's not meant for giving birth to all of us. Material nature is to give birth to all of us. Занятие Шримати Радхарани, главная задача ее — это приносить удовольствие Кришне, доставлять Кришне удовольствие. Она не давать рождение всем нам. Рождение дает материальная природа. Srimati Radharani is completely spiritual. Why would she have anything to do with this material world? Шримати Радхарани, она полностью духовна. Зачем ей прикасаться с этим материальным миром? So the material nature is there to provide a suitable body, 8,400,000 different species of life. They all come out from the material nature. Для этого там существует материальная природа, чтобы обеспечить всех подходящими телами. 8,400,000 форм исходят из нее. So the duty of Radharani, her service is different from the service of the material nature. Обязанности Шримати Радхарани, ее служение отличается от служения обязанностей материальной природы. Srimati Radharani's service is simply only for Krishna directly, nothing else to do with the material world. Обязанность Шримати Радхарани — это служить, напрямую служить Кришне. Не имеет ничего общего с материальной природой.
Okay, Sarat Purnima's question. Следующий вопрос. Krishna Guru Maharaj, please accept my humble offices. Okay. My question is, I speak in Thai please. อาจารย์จะถามคุณมาว่าตอนที่คุณมาได้อธิบายพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ในระดับของพราหมณ์ใช่ไหมครับระดับของพราหมณ์พวกเขาอยู่ในระดับความดีแล้วพวกเขาจะชอบเขาก็จะมีคำอธิบายเยอะแยะนะคะว่าถ้าจะไฮไลท์คืออะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะสอนคล้ายๆแบบว่าไม่ให้เรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรนี่แล้วก็สุดท้ายเขาก็จะแบบให้เราแบบปล่อยวางอะไรทุกอย่างใช่ไหมให้เรายกระดับจิตไม่อิจฉาริษยาอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าพวกเราทุกคนเป็นพระเจ้าใช่ไหมคะให้ในสุดก็จะอธิบายว่าเราทุกคนเป็นพระเจ้าส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยพอดีได้ follow พวกนักวิทยาศาสตร์อยู่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะ follow อยู่พวกเขาก็จะแบบคำอธิบายแล้วอันนี้บรรยายของเขาจะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่นะเท่าที่เข้าใจแล้ว3ระดับของอันนี้พวกที่พัฒนาในชีวิตดีป่ะระดับแห่งบราหมันใช่ไหมคะระดับแห่งพวกที่อยู่ในระดับแห่งบราหมันเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับแห่งบราหมันหรือเปล่าหรือว่าค่ะอยากรู้อันนี้แล้วก็อยากจะรู้อีกว่าพวกเนี้ยพวกไซติสเขาจะชอบอธิบายว่าเราทุกคนเนี่ยพระเจ้าแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะพวกนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันพวกสุญญวัตค่ะพวกสุญญวัตเนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไม่เชื่อในบราหมันเลยกลุ่มนี้กลุ่มไหนพัฒนาเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็อธิบายว่าพวกเราทุกคนเนี่ยพระเจ้าแต่อีกกลุ่มหนึ่งอธิบายว่าเราคือศูนย์ไม่มีอะไรเลยแล้วพวกเขาจะนินทาแม้แต่พระเจ้าบางกลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นพระเจ้ากลุ่มหนึ่งก็จะปฏิเสธเจ้าด้วยเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาอยู่ในระดับความดีด้วยไหมหรือว่าอยู่ในระดับกลุ่มไหนอยู่ในระดับไหนอยากรู้นิดนึงงงไหมไม่รู้อ่ะย่อๆไปแล้วกัน Okay, let me try. Okay, good. So her question is about the scientists. That earlier you have mentioned that scientists is we consider them to be in a mode of goodness. And so her question is, so what they teach is she being following little scientist people from Thailand, and she heard about their explanation. So most of them will explain like we all are God, something like that. They will be teaching, and they will. So are they in the mode of goodness or in the Brahman realization yet? And another part is also the Sunyavadi. So Sunyavadi, they don't believe in Brahman, they don't believe in anything. So where is this people belongs to? What level? What goodness, passion, or ignorance? Or what realization level are they belong? Yeah. Another kind of people is they criticize God also. Итак, вопрос заключается в следующем. До этого говорили, что ученые находятся в волне благости, но некоторые ученые говорят, что мы все боги, а другие находятся на уровне Брамана, на сознании, или Шуньявади, кто-то не верит в Бога. All right, thank you. So we heard the question. Yes, you're right. It's a rare scientist who is in the mode of goodness. Most scientists are not in the mode of goodness. A lot of modern science is concerned with sinful activities. ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนน้อยนะคะที่จะจัดอยู่ในระดับแห่งความดีเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะจัดอยู่ในระดับ
For example, one devotee told me his sister was a scientist and she's working on birth control devices. So that's sinful. И отвечает Гуру Махарадж, да, вы правы, не все, некоторые редкие ученые находятся в гуне благости, но в основном они находятся не в гуне благости. Одна преданная рассказывала мне, что у нее брат работает ученым в сфере производства контрацептивов. But we see that in the modern times, scientists are given a lot of respect, and people seem to listen to scientists more than anybody else. It's a qualification that somebody's educated. Сейчас мы видим, что люди слушают ученых, они им доверяют, потому что у них есть знания. То есть знание является квалификацией. It's unfortunate that a lot of science is used to destroy the planet and to do harm to the environment. К сожалению, многие ученые вовлечены в разрушительную деятельность, которая разрушает этот мир и окружающую природу. Just like by science they invented motor cars, but motor cars also create a lot of problem, a lot of pollution. Благодаря ученым изобрели автомобили загрязняют окружающую среду, очень много вреда приносят. And then in agriculture, to grow food, they use a lot of chemicals. The scientists have invented these different chemicals which they say will grow more food. It's not good. В сельском хозяйстве также ученые были разработаны разные химикаты, которые он использует для того, чтобы выращивать больше продуктов. Это также плохо. But we see science also doing things like inventing vaccines to prevent people from getting COVID. Также мы наблюдаем, как ученые изобретают вакцины, например, от ковида. Or other kinds of vaccine to prevent you getting disease. Другие вакцины, чтобы предотвратить заболевание, предотвратить болезнь. And so, yeah, scientists, we know a lot of them are not really in the mode of goodness. Так, на самом деле, многие ученые не находятся в гуне благости. But we do see that from science, people will become more philosophical. Также мы видим, что благодаря ученым люди становятся более философскими. And from philosophy, then they can become devotee. С философией они могут стать преданными. С уровня философии могут стать преданными. So we try to preach to scientists and we try to get them to believe in God and to understand there is God. Ученым пытаемся помочь им понять, что есть Господь. Some scientists are atheists and some scientists are religious, pious. They believe in God. Некоторые ученые являются атеистами, кто-то благочестивыми, которые верят в Господа. For people who are sunyavadi, they don't believe in anything, nothing is real, so they're not real either. So, what will be their destination? They'll become a stone in the next life, or they'll become a mountain. А некоторые являются шуньявади, ни во что не верят, они верят, что нет ничего, на самом деле ничего не существует. И так какова же их судьба, они в следующей жизни станут камнем или Because горой. nothing is real, so they won't get a real body in the next life. Они не верят, что есть что-то реальное, существующее, поэтому они на самом деле не получат
какого-то тела, реального тела. And for the Mayavadis, who say that Krishna is just a form of Brahman, then they will get the body of a tree. They'll become a big tree and stand as a tree for a long time. Майявади же, которые утверждают, что Кришна это Брахман, они получат форму дерева, будут стоять как дерево. So according to their thinking, they'll get that type of body. В соответствии с их образом мышления они получают соответствующее тело. But if you worship Krishna with love and devotion, then you can go and be with Krishna and serve Krishna. Но если служить Кришне с любовью и преданностью, вы сможете быть с Кришной. So we want to develop love for Krishna. И таким образом мы хотим развить любовь с Кришной. All right. Is there any other question? Хорошо, есть еще вопросы? Gurudev, even I have one small question, Gurudev. Oh, okay. Where you mentioned the material nature, is this material nature mean Durga Devi, Gurudev? Durga is the personification of the material nature. She's the personification of material nature. Да, там есть два вопроса. Первый. Вы упомянули, что материальная природа, о которой мы говорили сегодня, это Дурга. Ответ Махараджа — это олицетворение. Дурга — это олицетворение материальной природы. For those who come to the level of Bhagavan, that means they have to already pass the realization in Brahman and Paramatma, then only they will come to the level of Bhagavan. No, they can go directly to Bhagavan. And Bhagavan realization includes Paramatma and Brahman. Just like when you take the lift, you can go to the top floor. You don't need to go through every floor. You just simply go in the lift and quickly you go to the top. So you can go directly to Bhagavan realization, serve Krishna by Bhakti Yoga. And Bhakti Yoga will include Brahman realization and Paramatma realization. Второй вопрос. Когда мы говорили по 3 аспекта сознания, Брахман, Параматма и Бхагаван. Те, кто находится на уровне Бхагавана, значит ли это, что они уже осознали Брахман и Параматму? То есть им нужно сначала создать Брахмана и Параматму, чтобы подняться до уровня Бхагавана? Ответ: нет, можно напрямую познать Бхагаван, так как Бхагаван включает в себя, осознание Бхагавана включает в себя сознание Параматмы и Брахмана. Как на лифте, можно сразу до верхнего этажа доехать, не обязательно выходить на других. А также можно прямо с помощью бхакти-йоги подняться до уровня Брахмана, так Брахман, и осознать также Параматму и Бхагавана. Подняться до уровня Бхагавана и осознать Параматму и Брахману, так как Бхагаван в себя включает эти понятия. Okay, so we'll stop here tonight, is it? Okay, Gurudev. So thank you. One more question, is it? Okay for you. Okay, so thank you very much, Archana, for all your translation. And thank Nimai Sachi Sutta, and thanks Sumaduri and Antaranga Gopal Prabhu. Srila Prabhupada ki. Go back to Vrinda ki. Ha, Jai Nan Mataji ki. Jai. Hare Krishna. Thank you, Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna, Nan. Nice to see Nan.